বন্ধুরা, আমি মৃন্ময়। আমাদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের কংক্রিট টেকনোলজি ল্যাবে একটা প্র্যাকটিক্যাল আছে, বাল্কিং অফ ফাইন অ্যাগ্রিগেটস। আর আমরা হাতের কাছে ফাইন অ্যাগ্রিগেটস হিসাবে আমরা স্যান্ড অ্যাভেলেবেল পাই। তো আমরা জেনারেলি বাল্কিং অফ স্যান্ডসই করে থাকি। তো দেখা যাক এইসব বাল্কিং অফ স্যান্ডসের ক্যালকুলেশন কেমন, জিনিসটা কেমন, এক্সেলে এই বাল্কিং অফ স্যান্ডসের কী রকম ফর্মুলায় কীরকম টাইপের ক্যালকুলেশন করতে পারবো, অথবা কিরকম ভাবে এই গ্রাফ সহজেই এক্সেলে খুঁজে পাবো। তো শুরু করা যাক বন্ধুরা। এই হচ্ছে বাল্কিং অফ স্যান্ড সম্বন্ধে কিছু তথ্য। ডেফিনেশন: the increase in moisture of sand increases in the volume of the sand. The reason is that moisture causes film of water around sand particles, which results in increase of volume of sand. Note: the free moisture content fine aggregates results in bulking of volume. So we let V1 is equal to volume of dry loose sand is equal to 500 ml. V2 is equal to volume of wet loose sand in ml. So percent of bulking is equal to V2 minus V1 by V1 into 100%. So we let go in Excel. First take serial number, then V1 10% of moisture content added, V2 and bulking. So serial number is 1, V1 is also for all for constants. Moisture content added of 2%, and this one is 610. Okay, then 2 it fixed 500, 4%, 650. This is we take 6 consecutive results, and this bar 500 is fixed, then it's 6, then it goes to 12% maximum moisture content, then 680, 640, 610, 580. Okay, then bulking is equal to, first bracket start, V2, we know this formula, V2 minus V1 by V1 into 100. Sorry, V2 minus V1 in into 100 divided by V1. Sorry. Okay, then drag it. We put
We get all values of bulk photographs. We put we use percent of moisture content added and bulking. So we get insert. We go to the insert. It is insert scattered XY and bubble. Select scatter with smooth line and markers. Selectors. Add. Name it. Series. Select X-axis. We know the for moisture content added we get bulking. Then in x-axis we use moisture content added. Drag 2 to 12. Then in series y values to bulking. Okay. Then okay. Okay. Now then see the photo of the graph. We the name of the axis we get. We put now. Go to the plus sign. Axis titles. Put here percent of bulking. And here moisture content added. Then select bulking. Select whole bulking. Colorize it. Done. Then the minor horizontal axis are black, green. Click on the major horizontal axis. Sorry, put there. Click double click. And color choose. Okay, minor axis then horizontal. Sorry, put vertical major axis. Select choose color.